السلام عليكم. اليوم سنبدأ بحل أسئلة من أسئلة الجبر من الجبر. So this one, the first problem, we are going to discuss the group theory. هذه راح تكون عن Sylow theorems. The problem says prove that every group of order 12 to the 13 times 13 has a proper 2 to the 13 has a proper normal subgroup. Sylow theorems هذه أول problem for today. Sylow theorems ماذا تقول Sylow theorems؟ تتحدث عن Sylow subgroups. نقول في البداية let M2 be the number of two Sylow subgroups. Sylow subgroup يعني خلينا هنا نعمل definition if the order of G يعني كم عدد العناصر في هذه المجموعة، و مجموعة تكون finite في عدد محدود من العناصر، والأوردر عدد هذه العناصر كتبناه في تحليله، حللناه للأعداد الأولية unique factorization. We factorize it like this. بعدين definition of distance here, P J's are distance يعني مختلفات. فنقول مثلا the group of order the subgroup of order P1 to the E1 is called P1 Sylow. فإذا P1 Sylow هي subgroup of G that has the full، عندها تكون عدد العناصر فيها هي P1 to the E1. في حالتنا هنا N2 هذه subgroup has 2 to the 13 elements، يعني order to هذه subgroup. فهذه number of subgroups Sylow theorem تتحدث عن how many elements in this. Okay. Number of two Sylow subgroups. Then by the Sylow theorem, we have in N2 should divide the remaining. يعني إذا ألغينا هذه البرايم
هذا يجب أن to divide and to عدد subgroups هذول يجب أن يكون 1 mod 2 1 mod 2 okay so suppose that خلينا احنا نفرض by contradiction bold that G is simple no normal subgroups no normal subgroup هذا normal subgroups so N2 is not 1 because here يعني هذه في نظرية unique Sylow subgroup is normal كويس احنا فرضنا انه من نص الهوم contradiction انا بدي اعمل proof on we want to reach a contradiction هذا هو الهدف we assume the negation of the statement and we want to reach a contradiction. Suppose that G is simple. If G is simple, yeah, has no normal subgroup, so N2 cannot be a 1. Why? If N1 كان عندنا Sylow unique, Sylow subgroup which is unique is normal, Unique Sylow subgroup is normal. فإذا كان عندنا واحدة فقط فهذه هي معناتها unique. فيكون عندنا normal لكن احنا فرضنا انه جي ليست has no normal subgroup. اذا هنا ماذا هذا سيعطينا الخيار؟ ما هو الخيار الاخر لان 2 and 2 divides 13 and n2 equals 1 mod 13 هذا راح يعطينا خيار اللي هو الوحيد العدد 1 so n2 is 13 n2 is 13 so here's by assumption we have 13 and 2 13 13 two Sylow subgroups يعني خلينا نقول H1 H2 H13 يعني بمعنى آخر ممكن نكتبها يعني بالصورة هذه now we will construct a homomorphism الآن نعمل homomorphism from G to the S13 عندنا هون 13 elements so consider the following homomorphism. Consider the following homomorphism. Homomorphism أنا هذه هي maps between groups that respect the group operations. نعمل من G ل S13 كيف هذه هنا؟ يعني هنا فرضنا normal subgroups مش normal subgroups أقصد two Sylow subgroups سميناهن H1 H2 up to H13 shortly or يعني بشكل أبسط نعبر عنهن يعني نقدر نعدهن أو نعطيهن هذه الأرقام من 1 ل 13 الجروب S13 هي symmetric groups هذه اللي
اللي هي هذه S13 the group of all permutation of one يعني consider all permutation between these two sets يعني أنت تنظر إلى كل الfunctions of one to one and on to bijection بالعادة يرمزوا للعناصر هنا مثلا 1 2 3 هذا الفانكشن بيكون يودي ل 2 1 to 2 يبحث 2 to 3 and 3 to 1 and other elements are fixed other numbers are fixed هذه هي are fixed and معلومة أخرى عندنا أن الأوردر لهذه 13 factorial 13 factorial سنة إذا الأوردر ل S13 is 13 factorial عندنا هذه phonic homomorphism كيف defined هذا phonic homomorphism ننظر إلى H1 مثلا نقول كيف راح نسوي هذه نعم هذه هنا اللي conjugate defined as من G up to this how we define it as G 5G equals here خلينا نعرف psi hi another function is I phi of G هذا يمسك HI ويعمل conjugate ل HI واحدة من العناصر هنا هذه راح تكون HJ define as for any يعني هنا for any two Sylow subgroup HI ماذا سيفعل الفاي I فاي هذا بيعمل conjugate لهذه two Sylow subgroup احنا بنعرف انه two Sylow subgroups are conjugate Sylow subgroups are conjugate يعني معنى هذا ماذا يعني for any L there exists G in G such that G inverse of HL equals HK هذا for all LK any two indices يعني نقول هنا إذا اخترت مثلا H2 دائما راح توجد عنصر conjugate H2 حتى تحصل مثلا H7 نفس الشيء يعني يعمل ك فيحصل لك إنه نعم any two are conjugates then هذا إيش راح يعطي هذا راح يعطيك bijection بدك إياه هذا هنا راح يعطيك مش bijection homomorphism طبعا كيف الهومومورفيزم ماذا هو يعني phi g راح يكون alpha phi g equals alpha such that phi
alpha I equals J if if G inverse equals HJ for some G. يعني هنا نقول إنه هذا العنصر ألفا هذا ألفا يعيش في S13 an element of S13 فنقول إنه هذا العنصر موجود في S13 وراح يودي I to J if HI is conjugate to HJ for some G لا ليست for some G لا مش for some G أظن G is fixed G احنا بدأنا في G هنا G يعني بدنا نقول phi G هي equals alpha هذه live in S13 ما هي alpha بنقول إنه phi alpha I راح تروح للJ if HI is conjugate to HJ هذا انتهى ما مش لكل جي كل جي راح يعطينا كل السيلو تو سب جروبس اوكي فهنا هذا راح يعطيني الهومومورفيزم and we know that kernel G kernel phi هو normal subgroup of G normal in G but G is simple G هي simple فهذا راح يعطيني انه kernel phi is just the identity kernel تاع هذه الهومومورفيزم just the identity لكن هذا راح يعطيني أمر آخر by the first homomorphism theorem إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا G over the kernel of phi is isomorphic to subgroup is isomorphic to phi G معنى آخر or subgroup of S13 but شو نحن نعرف any subgroup of S13 has order and any subgroup هذه من النظريات المعروفة إذا كان عندنا H subgroup of G then the order of H divides the order of G يعني هذه لاجرانج أتوقع اسمها النظرية but any subgroup of S13 has order divides 13 factorial اللي هو الأوردر تاع S13 هذا الأوردر تاع S13 إذا hence هذا إيش راح يعطيني؟ راح يعطيني الأوردر of G divides 13 factorial but 2 to the 13 does not divide 13 factorial يعني خلينا نشوف ليش أن 13 factorial هي even numbers here even in 13 factorial even numbers less than 13 and then 12 10 8 6 4 2 and how many twos here عندنا هنا 4 عندنا 2 عندنا هنا عندنا the number of 2 factors يعني هذه هنا هذه 2 squared 3 هذه 2 في 5 هذه 2 to the 3 power هذه 2 to the 2 times 3 هذه 2 to the second هذه 2 but how many 2's here so here we have
1 2 3 6 6 7 9 10 فهي عندها 10 صح؟ اللي هنا 2 3 6 7 9 10 2 to the 10 divides 13 factorial but 2 to the 11 doesn't divide and any higher power doesn't divide فهذه but that's a contradiction. هذا الكونتراديكشن ايش راح يكون؟ راح يكون انه في عندنا مشكلة وانه G is symbol. We assume G is symbol. Okay so هذا one problem. عن السيلو خلينا نحل problem ثاني عن السيلو نشوف problem أخرى عن السيلو okay other problems سيلو لا نعم هذه problem أخرى عن السيلو. Problem 2. Problem 2 prove if a group has order 351 then G cannot be simple. يعني نفس الفكرة تقريبا. solution أول شيء يجب أن نفعله اللي هو تحليل هذا العدد مجموع خاناته the sum of the digits is divisible by 3 فإذا هو سيكون divisible by 3 في الحقيقة divisible by 9 لأن مجموع خاناته هو 9 فهو divisible by 9 فإحنا نقسمه على 9 هنا 3 نعم 27 هذا راح تكون 8 9 39 فإذا هذا راح يكون 9 بعدين عندنا 39 لكن 39 is divisible by 3 so this should be 3 cubed times 13 3 cubed times 13 نعم فالآن نفس الفكرة نقول assume let n3 the number of 3 Sylow subgroups and 13 the number of 13 Sylow subgroups. By the Sylow theorems, n3 divides 13 وأيضا n3 equals 1 mod 13 now n13 divides 3 to the third n13 equals 1 mod هذه هون 3 هذه 3 هذه 13 by Sylow theorems. طيب
احنا بالعادة هنا في السيلو we assume G is simple. Is simple when I reach contradiction. إذا كان G simple فهذا مع no unique Sylow subgroups. هذا راح يعطيني no unique Sylow subgroups. هذا راح يعطيني إنه N3 is not 1 N13 is not 1. If N3 فهذا الخيار الواحد لأن 3 تكون so N3 is 13. Now N13 شو ممكن تكون N13 it's 27 N13 27 هذا الخيار الوحيد حقيقي. وهذه من الأشياء الشائعة إنه الآن نعمل counting the elements خلينا نشوف counting the elements. Okay. طيب الآن بالنسبة so N13 قلنا عنها 27 N3 قلنا عنها أنها 13. We know 13 Sylow subgroups are cyclic يعني cyclic يعني معناته generated by one element. So they are distinct. So they intersect their intersection is the identity. يعني يكون any two or any 2 13 Sylow so mean H1 H2 H1 intersect H2 equals the identity. ما في أي تقاطع غير في الايدنتي لأنها سيكل. إذا كان في تقاطع أكثر يكون نفس السيلو. فإذا هون counting the elements so يعني هنا ماذا سيكون إذا قمنا إذا لقينا الايدنتي شلنا بيكون each 13 Sylow subgroup contains تحتوي على 12 elements unique distinct from the others. فإذا هنا إذا عملنا counting بيكون عندنا 12 so counting elements of order 13 عندنا 12 وعدد المجموعات 27 elements of order 13. حسنا طيب خلينا نشوف الوضع الآخر اوكي هنا لازمنا 27 خلينا أفكر قليلا لازمني 27
مم. خلينا ننظر الآن للجروبس elements of order or divisible by 3. Okay, let's see. Mm. Um, um, mm. The Sylow, now the Sylow 3 subgroup contains تحتوي على 3 to the third يعني تحتوي على 27 elements. 27 elements. ف 27 so 26 without the identity. بدون identity just 26. فإذا so far and so far we have 12 times 27 هذول elements of order 13 plus 26 هذه هنا these elements of order 13. These number of elements in one of elements in 1 3 Sylow subgroup. وعندنا الايدنتي عندنا 1 اللي هو الايدنتي. This is the identity. The sum مثلا جمعنا if we sum all of these, this is going to be the order of G. But here we have another element. في عندنا element آخر اللي هو now by Lagrange theorem G has an element of order 3. Element of order 3. طيب إذا كان عندنا element of order 3 and element of order 13 and we multiply them together شو راح يكون عندنا؟ Okay, إذا كان عندنا element of order 13, A of order 13, or B of order 3, to multiply these together. ما في يعني لكن اوكي شو ممكن نقول عنه هذا؟ لازم يكون في شيء يعني هذا الاوردر تاع هذا الاليمنت. this element الاوردر تاعه ما راح يكون 3 ولا 13. والسبب خلنا نشوف السبب. A times B to the third equals, suppose it has order 3. شو راح يكون عندنا؟ AB to the third minus BQ equals identity. أنا هنا نعم صح راح يكون عندنا AB equals B to the third 2 هاي راحت هنا. شو راح يكون عندي؟ لا أعرف. لكن the order of this element will not be 3. Why? ليش مش
مش عارف، مش واضح بالنسبة لي. لا أعرف، ممكن يجب أن يعني لازم يكون عندي طريقة أخرى. الطريقة الأخرى هنا إني أقول if now technically so هذه راح تكون greater than the order of G because we have another here in this هنا we have other three Sylow subgroups. فمستحيل يكون عندنا فقط هذه الاليمنتس، فهذا contradiction. اوكي هذا هنا لهنا توقف. شكرا للمتابعة، نراكم مرة أخرى.